engeri gye sinnaba kulabawo omuntu yenna wa diaspora avaayo kugamba President Museveni fenga saako yaffe twagitaddemu ssente. By the way tulina ebizibu bingi nnyo ebituluma ffe abantu ba diaspora. Okusooka abaana bafa wano bulijjo nga tetulina ssente zibakomyawo ne twesondasonda abaleese $5 abaleese 2 abaleese 10 bateera kisiirwa abantu ne balemererwa nga tebakoze eki nga tebakomezeddwawo because ssente tubeera tetulina abantu bangi balina famire zaabwe tebasobola kudda Uganda tebalina mpapula abaana tebawana emirimu mizibu nga toyina mpapula abaana tebalina kiddako abaana basula bweru abaana tebalina mirimu mirungi. President Museveni nga bwe yavuddeyo n'ateeka ssente mu saako ya ba tiktokers be Uganda ne ba youtubers. Taata naffe tubadde tukusaba on behalf of all the diaspora people aba influencing tulina saako sebo taata twagala naffe otuteeremu biliyoni 10 nga bwe wakoze mu saako y'abantu be Uganda tusobole nga naffe okubeerako ebizibu by'abana Uganda naffe bye tukwasaganya kubanga naffe tutunda Uganda banaye nga ntunze Uganda. Vivian fine mama ng'avaayo akola video eyo ndowooza yange I think I might be wrong but I think based off the body language yabadde asaaga kyendowooza then video yazzeeko ng'agamba sente zazze oshegera emboozi eri consistent eringa ey'akasuku agamba nti sako weeri ba content creators ne ba influencer abali mu diaspora nga bana Uganda sako weeri balina sako nti sente zikola ki ziri mu kkubo zijja tuli ku kiwano what are we on tukikame kituufu what are we on sako nga zifuuse sako where is this money coming from budget eriwa accountability eriwa zino sente it seems money is flying around left right and center buli wotunulawo sako empya ngeri funded with billions mu kaseera kano simanyi oba bituufu naye ekibadde ku internet njaa kwasuminga nti ki bituufu abantu si basanyufu nti ki ba influencer ba tiktok ba youtubers ba diaspora nabo ngamba nabo ko twakirabyeko ndoza I think 1 week ago nga ba content creators be Uganda ba youtubers ne tiktokers bakola ki bafuna billions in this case aba diaspora nabo mbu bafunye ki billions ngamba mbukos simanyi where is this money coming from budget eriwa zikola ki zino sente omuntu ali mu diaspora adeservinga sako ngeri funded by munsi gye yava sente zamwe wa musolo tukize tugane cause mu Uganda buli kimu kya bbeeyi tusasula taxes za waggulu so the source of the money zamwe wa musolo taxpayers money sente zino accountability we shall not get accountability okay ekyokusatu abantu ba diaspora beetaaga sente bw'ogenda mu diaspora it doesn't make you less of a Ugandan osigala ne passport ye Uganda osigala a Ugandan citizen oba okikubi oba okubya akaggi not really omukyalo yengambo yenge gitwogeramu oba okubya akaggi unfortunately omukyalo ono saagala muntegedde bubi but I think twamutegedde bubi lwaki mu myaka 3 egiyise oba myaka 5 egiyise tulabyeko ku internet kuno gundi afiridde gundi twetaaga okusonda sente tumutwalire biki omukyalo yabadde agezako okunnyonnyola naye tetugenda mutegero manyi ku lwaki kubanga nze ndi Uganda sina za kulya kikomando ate nga ffenna tukimanyi nti kasita olinnye ennyonyi your life has changed kigenda kuba kizibu nnyo okuconvincinga nze ali Uganda eyeeyiiya nti gwe yagenda ebweru oli bubi kigenda kuba kizibu that is point number 1. Point number 2 tetugenda kutegeera nti nammwe abali e Bulaaya muba n'ebizibu ate nga tubiraba ku internet ne tusonda n'okusonda ssente gundi afudde omulabo twaga gukomyawo gundi ali bubi yeetaaga kula bwetu ne bwetu tubimanyi waliwo ministry number eyinza okuyamba now that's where the problem is so omukyalo ono one ayinza okuba yabadde asaaga naye wabanga yabadde ali serious then she is not the one supposed to be doing this that is my thinking okitegeera the circle would not be bad naye not at this time the country oba ensi yaffe ekyalina ebintu bingi nnyo ebyokusolvinga
other than okutandikawo sako eza buli kika. Kino ekizibu ky'abaana okufiira mu diaspora abaana ogezaako komawo ewaka, it's a big problem. I don't think sako yokka egenda kukola ki kukisolvinga. Zino videos tuze tuzikola, tulina ba ministers, tulina ministry number, they can handle that. So omukyala ono poor woman ayinza okuba yabadde with good intentions naye the wrong audience. Togenda tu convincing nti namwe abali ebweru mwetaaga ku ssente zaffe. Nga juzi twakalaba floods ewaka e Kampala nga zisaanyawo emaali y'abantu. Twakalaba enguudo tezirina callers. Like ebizibu bikyali bingi nnyo e Kampala for us to start focusing on circles. Naye it doesn't mean nti abantu abali mu diaspora bannayuganda abali mu diaspora tekitegeeza nti bo tebalina bizibu. Ate still government ya Uganda erina okunoonya engeri ey'okusolvinga ebizibu byabwe. Tambuza message ene tuka ku mukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni tulina saako y'aba diaspora nze ne ttiimu y'abantu aba influencingira ku diaspora abatunda Uganda abatudde Uganda ku map naffe batuteremu ssente tusobole okuyambako baganda baffe wano abatalina we basula abatalina kyakulya be bagobye ebweru abafudde nga twetaaga okubazzayo ebizibu bingi nnyo ebituuka ku bannayuganda. So munnayuganda ajja kukubuuza nti wava mu ggwanga lyo n'ogenda let's say USA for greener pastures. Lwaki oyagala government ekulabira okitegeera? That's where I think most Ugandans had a problem because ovudde mu Uganda. Right now you're under the US or mu UK or Australia. Lwaki oyagala government gyewaviira ekulabirire? I think fe expecting a government ya Uganda okukuliisa ng'oli Bulaaya, it's wrong. That is my thinking. For expecting a government ya Uganda okukwata ssente ekujjanjabe ng'oli mu America, it would be wrong. Naye ate bw'oba ng'ofunye obuzibu naddala bano abaana abali e Saudi tuwulira nnyo stories zaabwe nga they have failed. Bagenda balina pulaani bataddemu ssente nga balowooza after such and such a time ngenda kubeera bwenti nkomewo ewaka. But things turn around. So mu cases ng'ezo there would need to be help. Twandyetaaze obuyambi. It doesn't necessarily mean nti twetaaga sako okusolvinga ekizibu kino. Twetaaga ministry eveeyo eteekewo nti oba munnayuganda ng'oli mu Saudi n'ofuna obuzibu genda ku kizimbe bwe kiti tukuyambe wetu otegeera. Sigamba like nti a fund. Yes, a fund. An emergency fund. Yes, naye tekitagisa nti tufune ssaako y'aba influencers abagenda okuorganizinga bagenda zirya. If it's going to function like a sako ngenda kwewola whether nyina ekizibu oba siina kizibu. So the thing is ministry eteekawo emergency fund oba eteekewo structures eziyamba abaana bano abali mu diaspora because at the end of the day they are still Ugandans. They are still citizens of Uganda. So tekyetaagisa kubanoonyeza kyakulya kubanoonyeza waakusula naye in cases of an emergency nti omuntu afudde tetumanyi waabwe twagala kumukomyawo waka we know where to go okufuna obuyambi obukola ki obumukomyawo. Ngenda kukozesa language yemu gye nakozesa nga njogera ku sako y'aba YouTubers. I don't have problems with circles. I love circles because za njawulo nnyo ku bank. Interest rate eri wansi nnyo kya mugaso nnyo omuntu yenna ndaba obe ng'olina sako gy'olimu. It's so important. So diaspora ebe ina sako nga abantu bateekamu ssente, it's okay. Save money weewole nga muyina amateeka 3.53 get money use it pay it back. Problem yange ejjiramu wano nti circles zino they are appearing miraculously ziva out of nowhere. Omuntu ajja mu kamera n'agamba tuli organized sako weeri tulina association balina aim nkyamu aim yabwe yakufuna ssente aim nkyamu aim yakuba General Luseke singa ogamba nti sako weeri eri established nga abantu basevinga. It's okay. I don't believe in this mentality of muntu kuwa donations. I don't believe in that. Because omuntu obanga oli Bulaaya Yesu ojja kuŋŋamba nti embeera mbi nnyo. I understand nkimanyi. Ebintu biba bizibu especially nga waakajja. It's hard. Buli omu akiyitamu naye tojja kuŋŋamba nti ojja kulemerwa okusevinga akasente mu ssaako. You can't. Idea eri perfect, idea nungi ey'okuba nga there is a place where anyone in the diaspora can borrow money nga tayise mu terms z'omuzungu oba omuwarabu naye obuzibu ogenda busanga wano akawunti egenda kubeerawo. Okitegera? Office egenda kubeerawo kubanga diaspora nene. It's big. Wogamba nti eri best mu US ojja kufollowinga amateeka ga US. Okitegera? You cannot borrow money
ng'oli mu America oba mu UK nga you're not following the laws of that country. Olina okuba ng'olina steps z'ogenda okuyitamu. Wano wenkugambira this is a snatch and grab. Biringa ebyo aba YouTubers e Uganda nti kikwate kuba oluseke muzeeyi mufere mutule wansi mukole ki mugabane. A circle should be self-sustaining because we have members. Yeah. If that doesn't exist, then temwina circle. Mwina organization, mwina association, mwina group chemukoze with a bunch of other people bemulaininze up abajo okujja nti ndi influencer nga talina wadde kantireko ekyo okitegere naye nga it appears to be a snatch and grab nga eye Uganda. Yaba YouTubers, yaba TikTokers nti muzeeyi bali mukola ki kumusika eryo kozi bamulabye bamubaze nti ki wogamba tuli organized muna Uganda plus 256 tuli organized Fenga ba subscribers bamuna Uganda ezo zibalemye tweyongereyo n'abantu be bateekawo okuyamba ssente baazibba bubbi naye bwe tunaabeera nga naffe tulina ssaako tugenda kubeera nga tusobola okuyambagana kati taata naffe tusaba otuteeremu biliyoni 10 newankubadde nga tuli ku byeyo ebyatutwala twali tweyiiya twali twagala kuba bulungi naye embeera tennaba kutereera naye tusaba otuteeremu ssente taata muzeeyi tusobole naffe ate okuyambako baganda baffe nabo bafune obulamu obulungi sinakindi abasinga bakomewo kubanga ekyali kibatutte nakyo era tebaakifuna tambuza vidiyo eno teekako taginga influencer waali mu diaspora yenna gw'omanyi basobole okutuwa ssente era obagambe nti eno saako yatandise dda nabo beewandiise saako yatandise bannange saagala saawulidde saategedde mujoyininga essaako omukulembeze agenda kututeeramu ssente byenfunye ku video y'omukyalo ono nti idea ye it can be built upon tufune omuntu mu ministry ate agenda kuzibba anyway taliyo naawe olikwerimba no I'm telling you now mu ministry ali goyinza okuwa biliyoni 10 kangambe the woman has an idea omukyalo ono alina idea ennungi that we need a fund ey'okuyamba abantu abali mu diaspora in cases of an emergency. Maybe language alina okukyusa agambe an emergency fund. Naye si sako. Aleme kukiyita sako. Maybe naye ye script yayiseewo tesaakyuka. Kati tosaakudayo wajjeno n'omugamba nti baagambye baagala emergency fund. Okitegere? Kyazze bajja tambula n'ekyo. Do I think sene bajja zifuna they will? They'll get the money. Because concept yekola mu 2026 better organized, kola association, kola sako, ojja funa ki? Ojja funa billion. Ojja funa akasene kajje ku account yo, maybe ojja kalya naye. Ngawe nabagamba kajja kulakira. Zino sente zijja kugirako terms and conditions. Tesigenda kubeera sente za bulijjo nti oli influencer, oli TikTok, YouTube, oli mu diaspora. Olide sente za jeno olina okumanya nti waliwo terms zigenda okukola ki okugirako tojja kuzirya ojja omumanyiire tojja manyira mugaggawo omugagga akwadde miliyoni eza pound tojja mukola ki kumumanyiira olina okwobeyinga you have to lay low like an envelope wakolola ng'osirika ng'okuba mu ngalo yembere egenda okugwawo. That's my thinking. Nga wogambye maybe she might have said it mu ngeri ey'enjawulo. Kyengenda okukola nja kumunoonyaako. I'll try and look for her tukole interview. We speak and see her thought process kyalowooza. I'll look for Vivian, fine mama, nja mutextinga ku TikTok. Maybe she can explain it in a different way ng'omuntu ambuuza ebibuuzo without putting statements out there. Naye sako, diaspora, influencer, TikToker, ziriye ng'okimanyi. Zijja kukwata ki? Mbulago. Eddoko. Tweyongereyo. Essaawa yonna omusawo yeekalakaasa. Essaawa yonna omusawo ateeka tools wansi. Abasawo baaganye recommendation oba proposal ya government okukyusa engeri abasawo gye basomamu. Watch. Medical workers, led by the president of the Uganda Medical Association, Dr. Frank Asimwe, were responding to a proposed change in the structure of medical training that would extend the undergraduate program to 6 years and integrate internship as a mandatory requirement for completing the medical degree. Dr. Asimwe says government should instead prioritize addressing existing challenges in the health training system, particularly limited access to internship placements for medical graduates.
Fortunately, they have been very symbolic in executing this, and that is part of their undoing, and we are going to take them on full scale. Improving the quality of medical graduates is a legitimate national goal, we agree. However, there is no clear evidence that simply increasing the duration of undergraduate training leads to better competence. Embeera y'omusawo mu Uganda, it has been chaotic, I think, for the past 10 years or even more. And it's quite sad. Okulaba nti Getting worse. It's getting worse. Ekintu ekiremeddwa gavumenti okutegeera oba ministry oba omuntu yenna gwe kikwatako is that a medical intern is not a student worldwide. Engeri gye kibaddemu mu ggwanga lyaffe nti omusawo asoma emyaka gye 5 n'amala n'agenda mu intern oba gye tuyita internship. Mu myaka 5 egyo nga giweddeko bafuna degree ne babatikkira. Yes, bamutikkira. Omwaka guno gwa internship aba akola. Actually be basinga n'okutulaba mu ddwaliro. Abamusawo. Yes, abamusawo lwakuba nti tumwadde afune experience nga tetunnamuwongerayo. Mu nsi endala bakola internship nga ya myaka 2, abalala myaka 3 bwe bityo. So mu nsi yaffe omwaka ogwo guli gumu. So government kyesuggestinga nti omwaka guno ogumu tugugatte kugira emyaka 5. Kifuke mukaaga. Yes, nti omuntu asoma 5 n'agattako ogumu ne balyoka bamutikkira. Osoma 5 n'ogattako gumu ogw'okukola ne balyoka bakutikkira. That is wrong. Mu ndowooza yange bayinza okuba balina ensonga lwaki baagala okikola bwe kityo. Eri clear naawe tunagiraba. Mbuki. Bade beekalakaasa. So kyokola you make them study for long. Nti nja kukuumira mu ssomero weekalakaase ng'okola internship ogana graduating. Abakutte okitegeera. N'ekirala nti omusaala omuntu eyandifunye akasente kangi bajja kugamba oli student. Okyali student. Bayinza okugamba nti guno omwaka ogumu ogwandibadde ogwa internship ogenda gukola nga you affiliated to a university, meaning oyinza n'okubasasula. Was striking university nengwe kugamba ki togenda graduating. Exactly. Ate odds obemikisa mingi nnyo nti oyinza obba tuition. So government terina any obligation okuwa ki salary. Okuwa omusaala bajja gamba nti oli student therefore tukuumire wano you can on strike. We can opt either to pay you or not oba tuyinza okugamba tuweeyo akasente because oli student. Kubanga okyasoma. Because bamaze okugamba nti training kati ya myaka emeka 6. So even from the word go, on the side of us who supervise interns, if you give me a student who has not been graduated and is not licensed, I cannot supervise them. I cannot take them as students. So it already puts the whole internship program in a very precarious situation. Once again, government eri kukola ki kunoonya shortcut. Eri kunoonya ngeri gyekubamu ekkoona. Efune service ey'obwereere nga tinkaringa cost eri awo. They are looking for all ways. Naye ate ekyennaku kye kino teweewuunya nga ebintu bino biyise. Cause basobola okwidentifyingamu abatono ne abazza ebbali and they make them happy. Abatono abo ne bajja ne bakkiriza embeera n'ekola ki etuukewo. Kino kibi nnyo nnyo nnyo. Omuntu atulaba nga tomanyi implication yaakyo baagala kufuula omusawo slave. They want to enslave the young doctors, abasawo abato. Nti maze okusoma nyina kujoininga internship baagala nkole omwaka mulamba. Nga ndi tied ku situation oba ku university nga university eyinza okuŋŋamba tojja graduate nga lwakuba weekalakaasizza. Nga university eyinza okugamba nti kwera mu mbeera bweti nja kuwa emitwalo 2 oba 25 oba 5 nga gwe musaala gwo. It's possible.